We estimate is now near 18,000. Okay, so I think yesterday it was around nearly 17,000 and today is nearly 18. Yeah, today is about 18,000. We will have questions. Just the pace of Operation Ganga continues to accelerate. During the last 24 hours, 15 flights landed in India. As you see, I think it was 3, 6 and then 9. So 15 flights in one day, bringing back more than 3,000 Indians. So with this, it takes the total number of flights under Operation Ganga to 30, if I remember correctly. And I think that so we have brought back around 6,400 Indian citizens. During the next 24 hours, which is the time frame usually we're projecting, 18 flights have been scheduled. So it was 15 flights. May I request my cell phones, please? During the last 24 hours, we had 15 flights, and the next 24 hours, we are expecting 18 flights. Of these, 3 would be Indian Air Force C-17 flights. And the other flights are commercial. Just wanted to list, we have almost major airlines there: Air India, Indigo, SpiceJet, and Go First or Go Air. In terms of the departure points from Europe, there will be 7 flights from Bucharest, 5 from Budapest, 3 from Rzeszów in Poland, and 1 from Košice in Slovak Republic. In addition, a new location has been identified near the Romanian border in the city of Suceava, from where 2 flights will be operated during the next 24 hours. I think Suceava flights will obviate the need for students to go all the way to Bucharest, which they are doing currently, which is a long drive from the border. So once they cross into Romania, this will be an easier option. Let's see how it works out. This increased number of flights that I'm talking about every day, I think reflects the large number of Indians who have actually crossed over from Ukraine and are now in the neighboring countries, Ukraine's neighboring countries. We will further step up efforts to bring all these Indians who are now in safety back to India at the earliest. We are scheduling more flights. In fact, we have planned more, and I'll continue to update you on which ones. We hope that over the next 2-3 days, a large number of these people will be back home. In the interim, till they are brought back to India after having crossed the Ukrainian border, our embassies, in cooperation with the host governments and local partners, are providing food and accommodation to them. So I would like to take this opportunity to appreciate the Ukrainian government for facilitating the evacuation of our nationals despite their own challenges. I would also like to thank Ukraine's neighbors for taking the extra effort and hosting our people and all the support in evacuating them through their countries. Returning back to the developments on the ground in Ukraine, we are closely following developments in Kharkiv, Sumy, and other cities in eastern Ukraine. As you know, yesterday in Kharkiv, we issued an advisory for all Indians to leave the city by 6 p.m. local time. Pursuant to this, a large number of students left and are currently in the nearby city of Pisochin. We estimate this number to be around 1,000 people there. We are currently looking at transportation options to move them from there to western Ukraine or southern Ukraine, depending on what transportation options work out. Separately, some others from the city of Kharkiv were able to leave on trains yesterday during the night earlier. So that has also helped in reducing the number of people in Kharkiv. Unfortunately, of course, there has been a fresh outbreak of violence today in Kharkiv, so which always makes our job much more difficult. But this is something that's happening up and down, so it's a dynamic situation. I wanted to emphasize that we are in touch with Ukrainian and Russian authorities
to look at or examine the modalities of seeing how we can evacuate from both Kharkiv and Sumy and other cities that may be required. So that's one of the priority areas, of course, as I think Foreign Secretary also mentioned the other day. Just a word on our diplomatic engagement. Prime Minister spoke to President Putin yesterday and discussed the safe evacuation of Indian nationals from conflict areas in Ukraine. External Affairs Minister held telephonic conversations with the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Joseph Borrell, with the French Foreign Minister, Jean-Yves Le Drian, and the Foreign Minister of Estonia, Ms. Eva-Marie Limets. Separately, of course, the Foreign Secretary also spoke to the Deputy Foreign Minister of Ukraine, again on the modalities of getting our students out, particularly from near Kharkiv from Pisochin. It's the 24 hours usually. If I've missed out something just above the 24-hour mark, please do let me know. But the crowd on the western borders, that is the overall crowd, I don't mean only Indians, continues to fluctuate. We discussed the border with Poland yesterday. Movement was very smooth, but over the night, in the early morning, it was clogged. So some students took more time. As I just came in, I was given a report that the situation has improved there. So it's very difficult. You see a lot of videos and stories. So it goes up and down. A movement has been steady and progressing well across the Hungarian, Slovak, and the Romanian borders. And of course, thankfully, the overall number of Indians on the western borders waiting to cross has actually reduced sharply, as the numbers indicate. We have only a movement from about 17 to 18,000. So there aren't that many now ready on the western borders waiting to cross. Our embassy team, which is now the part of the team which is operating from Lviv, is providing assistance. I think at the railway station as well as at other places. They are also coordinating. I wanted to take a minute here to emphasize that, look, while the embassy team, of course, is small and trying to be on the ground, we also are in touch with other partners as well as student coordinators who are trying to assist students. While we may not be able to reach everyone physically or be there, we are trying to see the best options when somebody calls us or indicates where they are. This is the process that's going on, and as I have mentioned repeatedly, our embassies, our strength teams have been increased, augmented, and I'm happy to see that this large number of people have been able to cross over. Just a word on the humanitarian assistance that we have been providing or promised, announced. I think the first tranche, of course, went yesterday morning, and then subsequently, I understand, those three tranches went to Poland. So first tranche, and then two more. One was a C-17, I think, and the fourth one has reached Romania. This humanitarian aid consists of medicines, medical equipment, other relief material, tents, etc. This is broadly where I wanted to share with you what we have in terms of updates. If there's something I've missed, happy to answer in the questions. Okay, let me open the floor. Let's start this side today. I'm going to start with you, ma'am. Please introduce yourself for the record. सर विजय लक्ष्मी हूँ इंडिया टीवी से. कल जिस तरह से खबरें आई पहले रशिया के प्रेसिडेंट के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई, फिर उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से कि कैसे भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड बना करके वहां पर रोकने का प्रयास या यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, फिर यूक्रेन की तरफ से काउंटर क्लेम्स किए गए. हमारे एमईए का भी एक वक्तव्य सुबह आया. क्या हमने इंश्योर किया है कि ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं था तो रशिया ने इस तरह का क्लेम क्यों किया? हमने क्या डिप्लोमेटिकली कुछ उनसे बात की? Just 1 second, please, and after that. Sir, what for the record? Sandhu from India Today. Sir, how many continue to be in the conflict zone, and what's the way out, and what happens to the Eastern Front? Has things moved from that particular area? Because apparently still a lot of videos coming in where students are talking about not being able to make it to the Western Front. Please, yours. I'll come to you. उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया. कल जो रूस रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया था, उसमें ये भी कहा गया था कि रूस जो है वो अपनी टेरिटरी और अपना ओन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है उसको भी इस्तेमाल करने
की बात उसमें की गई है, तो क्या किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन रूस अथॉरिटीज के साथ हुआ है, खासतौर पे खार्किव से जो लोग, जैसा अभी आपने बताया कि 1000 लोग सुरक्षित जगह पे हैं, इस मामले में कोई बातचीत आगे बढ़ी? मैं एक फाइन इस तरह से लेता हूँ, आई थिंक एक मिनट से उनका पहले हाथ देखा था मैंने अगले राउंड पे। सर मेघना देव डीडी न्यूज से। सर सुमा में भी कई बच्चे मौजूद हैं, उनके बारे में क्या अपडेट है? क्या वहां से भी लोगों को ट्रेन से ले जाने की कोई कोशिश की जा रही है? ओके, ये राउंड ले लेता हूँ क्वेश्चन, लेट मी स्टार्ट विद दैट। विजय लक्ष्मी जी, आपने जिक्र किया था, हम एक स्टेटमेंट आई थी वहां से रूस के तरफ से प्रधानमंत्री के बात करने के बाद, और उसके बाद हमने रात में देखा यूक्रेन साइड से। देखिए, हमने तो उसमें एक बयान दे चुके हैं, मुझे और कोई एडिशनल कुछ नहीं है, मैं सिर्फ दोहरा सकता हूं जो हमने कहा था उसमें, कि हमारे जितनी जानकारी है ऐसा कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं है, और हम ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, और हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यूक्रेनियन साइड से भी कि उनका कोई स्पेशल ट्रेन वगैरह हो जाए। मैंने जैसे कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने कल रात लेट नाइट पे बात की थी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से कि कोई स्पेशल ट्रेन या और कोई सुविधा हो निकालने के लिए, क्योंकि अब वो आ गए हैं पश्चिम की तरफ, अब वो हैं पिसोचिन जगह में हैं, और हम रूस के साथ तो बिल्कुल कांटेक्ट में ही, उनके इनपुट से ही ये हुए थे। तो ये सिचुएशन अभी है। उन्होंने क्या जारी किया, कैसे किया, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर हमने हमारा जो पर्सपेक्टिव है उस तरफ से हमने ये शेयर किया था। Kamaljeet, you talked about how many in conflict zone. Look, that's a very difficult question to answer for both reasons. A, how do you define what is a conflict zone in itself? And B, as we are saying, this is all an estimate. As we have been saying, let's look at the overall numbers. We had initial registrations of about 20,000 people. We estimate, as I said, 18,000 are out. But clearly, people did not all, not everybody registered, clearly, because if 18,000 have come out, and we know for sure that there are more than a couple of thousand people, 1,000 in Pisochin, and there are others. So I think that number will be a little higher. If we focus on specifically the cities, as I said, we estimate few hundred people still remain in Kharkiv, despite or following our advisory and the deadline. I want to add that we understand that trains are running from there, and people over the night who couldn't walk to Pisochin actually took the trains. If that situation continues, we would urge people, subject to their safety, because there's a shelling and fighting, if they could come, perhaps to take the train or some other mechanism and leave would be perhaps the best way. So that's one area of concern and focus. सुमी जिक्र किया था, एंड सेम गोज हियर। आई थिंक मेघना जी आपने कहा था, सुमी में भी हम उसको चेक कर रहे हैं कितने लोग हैं स्पेसिफिकली अभी बाकी, उसका भी कुछ फ्यू हंड्रेड्स होंगे वहां पे भी। वहां पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे अभी उसका कोई क्या रूट क्या है उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। हम देखिए, हमारे जो प्रायोरिटी है वो है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से निकालें, इसके लिए हम सबसे कांटेक्ट में हैं। कोई भी रूट चल सकता है हमारे लिए, जो सबसे सेफ ഈസി റൂട്ട് हो उसको हम लेंगे. രക്ഷാദൌത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി കെ.പി. അഭിലാഷ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. അഭിലാഷ്, 3000 പൗരന്മാരെ ഇന്ന് തന്നെ തിരികെ എത്തിച്ചു. 15 വിമാനങ്ങൾ രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. നാളെ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. എന്താണ് രക്ഷാദൌത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജ്ജീകരണങ്ങൾ കൂടുതലായി ഒരുക്കുകയാണോ രാജ്യം? രഞ്ജിത്ത്, ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരെ എത്തിച്ചത് ഇന്നാണ്. 3000 പേരെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 15 വിമാനങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് തിരിച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ 18,000 ഇന്ത്യക്കാർ യുക്രൈൻ വിട്ടതായാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനിടെ 18 വിമാനങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ വഴി മാത്രം ഇതുവരെ 6,400 പേരെ ആണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. 30 വിമാനങ്ങൾ ആണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, യുക്രൈന്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അടക്കം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇതുവരെ തിരികെ എത്തിയത് എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ വക്താവ് അരിന്ദം ബഗ്ചി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യുക്രൈനിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബന്ദികളാക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള റഷ്യയുടെ പരാമർശത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷാദൌത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഷ്യയുമായും യുക്രൈനുമായും നിരന്തരം ആശയവിനിമയം തുടരുന്നതായും അരിന്ദം ബഗ്ചി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കെ.പി. അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ടി.ജെ. ശ്രീലാലും ഒപ്പം ജോയിയും ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ ഉണ്ട്. ജോയി,